Porsche's design strategy is based on two pillars. One of these is brand identity, the other is product identity. Brand identity means recognizing that the car is a Porsche. Product identity means recognizing which Porsche it is. The new Cayenne has of course been defining the Porsche brand very successfully in the segment for over 15 years. This made it all the more important for us at the Porsche Design Studio to continue carrying this success story forward. It all begins with a sketch. This sketch is elaborated on and thereby finds its way into the digital world. This is the beginning of something that resembles a game of ping pong. In other words, the pictures from the digital data model are revised by hand, and those changes are in turn incorporated in the digital model. If we go through the car, starting from the front, the wings have become a little more pronounced when viewed from the front, also as regards the shape of the headlights. Looking inside the headlight unit, you see that it is maximally modeled in 3 dimensions. The large air inlet vents, which are typical of a Porsche, are of course there for technical reasons, but they're also upgraded by very beautiful fine details such as these fins, which are functional too, of course. The previous model already had a very dynamic roofline, in my opinion. But we've done some more work specifically on this line, as well as on the outline of the side windows. We now have a markedly flatter roofline, which makes the vehicle sportier. We have also designed a very beautiful dynamic outline for the side windows, making it look even more like a sports car. I always say the 3 most important aspects of automotive design are 1. The proportions, 2. The proportions, and 3. The proportions. The relative size of the wheels compared with the body is extremely important, of course. When it comes to the fine-tuning, this includes the design of the rims, which can be made to look a bit bigger. Looking from the rear, we have Porsche's typical brand identity. The cockpit is drawn inwards. We have these shoulders. We have the ribbon with the rear lights, which is part of the brand identity. The story behind this is simply that we introduced the ribbon to the sports car as a new element. And this design element was then consecrated and became part of the Porsche brand identity. In purely stylistic terms, the ribbon of the rear lights help us to distribute the volume better. The car looks distinctly more lightweight. We adopt exactly the same procedure for the interior as we do for the exterior. Brand identity and product identity. Here again, it was an important step to move forward into the modern age. That is to say, we now have a large center screen. The display has become distinctly larger, and it also adopts the idea of touch-sensitive surfaces. We also try to give the driver and passenger the sense of really becoming a part of this machine. One example of this is the upward-sloping center console. The fact that the instrument, as we call it, is slightly curved. That's one of the themes that keep repeating throughout all our model ranges. It is certainly an inspiration for us, making the existing elements of the car even more typical of Porsche in the next generation. And we've tried to make things much cleaner, to tidy things up, to produce a calmer interior in which you can concentrate, well, first of all on the road, of course, but also on the beautiful materials, the gracefulness. We also use very high-quality materials, of course. For example, in terms of the types of leather we offer, including top-class leather of club quality. Take a sports seat like this, for example, which has turned out very beautifully. A top-class seat, it looks very sportive with its pronounced shoulders and the integrated headrest, another typical Porsche feature.
And looking at the details, another aspect to be considered is the color. It too is a piece of the mosaic that makes a car look new. Neu erscheinen zu lassen. Ein Zitat von Ferry Porsche aus dem Jahr 1989 und eine Überzeugung, die nicht jeder teilte. Die Zweifel waren daher groß und die Anforderungen an das Fahrzeug waren sogar noch größer. Der Erfolg hat schlussendlich alle überzeugt. Denn mit dem Cayenne haben wir es geschafft, einen echten Sportwagen zu bauen, mit der DNA aus dem legendären 911, aber mit einer bis dahin nicht dagewesenen Kombination aus On-Road und Off-Road-Performance. 2002 haben wir den Cayenne der Weltöffentlichkeit vorgestellt und bis heute haben wir über 700.000 Cayenne verkauft. Und Zweifel hat heute keiner mehr. Der Cayenne ist ein Sportwagen für die ganze Familie oder auch nur für Sie allein. Mit sportlicher Performance, Komfort, Alltagstauglichkeit und digitaler Vernetzung. Die Cayenne Platinum Edition. Mit der Platinum Edition haben wir den Cayenne nochmal verfeinert, haben ihm sozusagen den letzten Feinschliff verpasst. Und mit den jetzt neu verfügbaren S-Modellen sind wir nochmal sportlicher geworden. Bestes Beispiel, der Cayenne S Platinum, Motorleistung 309 kW, 420 PS, Beschleunigung von 0 auf 100 in 5,5 Sekunden und Höchstgeschwindigkeit 259 km/h. Mit Peak-Xenon-Scheinwerfern mit Porsche Dynamic Light System, unserem dynamischen Kurvenlicht, 21 Zoll Sport Edition Rädern in Platinum Seidenglanz und der Privacy-Verglasung. Was den Cayenne besonders alltagstauglich macht, ist sein großer und variabler Kofferraum. Wir sprechen konkret über 670 Liter Kofferraumvolumen, sicherlich ein herausragender Wert für einen Sportwagen und mehr als genug für den Alltag oder auch den Urlaub mit der ganzen Familie. Weiteres praktisches Feature, eine längs verschiebbare Rückbank. Das heißt, ich kann mich je nach Situation entscheiden, ob ich mehr Kofferraum oder mehr Beinfreiheit hinten benötige. Wenn Sie zum ersten Mal im Cayenne sitzen, werden Sie sofort feststellen, dass sich der Cayenne ganz anders anfühlt als alle anderen Fahrzeuge seiner Klasse. Wir erreichen das durch die Position des Lenkrads, des Wählhebels, der Pedalerie und des Sitzes zueinander. Und das Ganze ist sehr, sehr nah an unseren klassischen Sportwagen, was dazu führt, dass der Cayenne sitzt wie ein Maßanzug. Das zentrale Bedienelement im Cayenne ist das Porsche Communication Management. Außerdem haben wir serienmäßig mit an Bord das sogenannte Connect Plus Modul. Das beinhaltet einen WLAN-Hotspot, ich habe Online-Navigation und ich habe Apple CarPlay. Das Connect Plus Modul bietet außerdem die Möglichkeit, bequem von zu Hause Navigationsdaten vom Smartphone ans Fahrzeug zu schicken oder auch die Standheizung zu aktivieren, wenn es draußen mal kalt ist. Richtig aufdrehen können Sie auch mit unserem Bose Surround Sound System mit 665 Watt Gesamtleistung. Was 1989 mit einer visionären Idee begann, ist heute ein wesentlicher Bestandteil der Porsche-Erfolgsgeschichte. Die Cayenne Platinum Edition, sportlich vollendet.